Assalamu alaikum, I'm Tamkin Riaz. It's Tuesday, 6:30, and it only means one thing. You're watching the iBiz show live from London on Islam Channel Urdu, broadcasting, as you know, on Sky, Virgin Media, Facebook Live, and of course on the web. As you know, we're on so many other satellites. It's going out to over 100 countries. So you're very welcome here on the iBiz show. As usual, we have fantastic guests for you. And today's a very good topic, which we'll come on to in a moment. Now, what is the program about for the new viewers or the younger viewers or the older viewers? The program is about business. Why do business? If you're thinking about doing business, make sure you're on the right sector. Just giving you a little bit of guidance and knowledge and information and education. As you know, business is a good thing, you know, and especially if you're not working, you can maybe even start business from home or from a friend's home, or, you know, team up with someone. So we're here today, you know, to help on business. And especially nowadays, the world is getting smaller and smaller, and everything is done on the internet, as you know, a lot of that. And also, when you're on the internet and then doing business abroad as well, there are cultural differences as well. So without further ado, I'm going to introduce my co-host, Faisal Talpur, and then we'll introduce. Okay. Assalamu alaikum, Faisal Sahab, how are you? Alhamdulillah, walaikum assalam. Kaise hain? Alhamdulillah, good. So I'm really looking forward to today's program because I have an interest as well in doing business abroad and culture. जी बिल्कुल, absolutely. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मीर फैसल तालपुर और तमकिन रियाज एक बार फिर आपके फेवरेट बिज़नेस शो iBiz के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का हमारा शो है बिज़नेस इन टुडेज़ एरा ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। आजकल आपने एक चीज़ बग़ैर नोटिस के आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि माशाल्लाह हमारा जो एक बिज़नेस एनवायरनमेंट है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है ग्लोबल विलेज बन गया है। यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो है इजी फ़्लाइट्स हैं, आप A to B फ्लाई करके जा सकते हैं। और किसी ज़माने में हम लोग जो है एक छोटे से ट्राइब्स के अंदर या छोटे से कल्चर के अंदर, छोटी सी सोसाइटी के अंदर जो है हम लोग ट्रेड करते थे। अब हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर्स, इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड करते हैं और बेधड़क ट्रेड करते हैं। मगर इंसान वही है, हमारे जो बेसिक रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी ज़रूर आ गई है, आसानियाँ ज़रूर पैदा हो गई हैं, मगर व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट इज़ कि पीपल बाय पीपल, यानी कि हम लोग जो है वो जब बिज़नेस कर रहे हैं, अगला बंदा एक इंसान है। अब उसकी जो है अपब्रिंगिंग क्या है, उस कल्चर की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स है, क्या पर्पस लाइफ का है, और वो लोग किस चीज़ को लेके आगे जो है वो अगले से ट्रेड करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरचे कि आप चाइना के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके थोड़े से डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग ब्रिटेन में बिज़नेस कर रहे हैं, या हम लोग अरेबिया में बिज़नेस कर रहे हैं, या हम लोग अफ्रीका में बिज़नेस कर रहे हैं। आज का हमारा शो इसी टॉपिक के ऊपर है, एंड हु बेटर टू डिस्कस दिस टॉपिक विद दैन माशाल्लाह हमारे आज के गेस्ट शाहिद खान साहब। शाहिद खान साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। माशाल्लाह ये ऑलरेडी एक बहुत ही वेल नोन फिगर हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के अंदर माशाल्लाह बहुत महारत हासिल करते हैं। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी जर्नलिज़म से उसका ताल्लुक़ है। पॉलिटिक्स इनका फेवरेट टॉपिक है, एंड अबव ऑल माशाल्लाह इनकी जो थर्ड डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है वो है ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इन्होंने यूके के अंदर कामयाब बिज़नेसेस चलाए हैं, चलाते हैं। इन्होंने दुबई के अंदर माशाल्लाह 4-5 बिज़नेसेस कंपनीज़ खोली हैं, चलाई हैं, और इन्होंने सक्सेसफुली वहाँ से एग्ज़िट भी किया है। उसके अलावा जो है माशाल्लाह ये अब अफ्रीका के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, और वहाँ पर भी अब जो है ना माशाल्लाह अपनी ढाक जमा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं शाहिद खान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम तमकीन, थैंक यू, एंड तालपुर एज वेल। ढाक अच्छा लगा मुझे। जी योर टेरिटरी। जी मेरी टेरिटरी एक्चुअली क्योंकि आपके लिसनर्स यंगस्टर्स भी हैं और दूसरे, तो मैं उस चीज़ से शुरू करूँगा जो स्टेप बिज़नेस में क्यों जाया जाता है। जी मेरा बैकग्राउंड आपने फैमिली का बताया, मीडिया का, और उसके बाद जब यहाँ यूके से मैं शुरू करता हूँ, मैं जॉब की, बहुत सारे बड़े अच्छे इदारे उनमें काम किया, और आई वाज पार्ट ऑफ दैट pioneer team which introduced
South Asian media, television, radio, newspaper into Europe and America. اور پھر وہ چلتا رہا, پھر کئی چینلز اور پھر یہاں سے ایکسپینڈ بھی کیا ہم نے. پھر ایک ٹائم آیا میرے خیال 2000 جب ڈیو ٹو ریزن آف پولیٹیکل ریزن بیک گراؤنڈ تھا, لیکن پارٹ ہوئے ہم کمپنی سے. تو اس پارٹ میں یعنی آپ ایک سکسیزفل کریئر میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ پارٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کے اوپر ایک دم سے ایسی سچویشن آتی ہے کہ جس میں آپ آؤٹ آف جاب یا آؤٹ آف سچویشن میں ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ڈیل کرنا ایک بڑا آپ کے اندر بڑا اعتماد چاہیے ہوتا ہے. اور وہ پیریڈ میں نے گزارا تو اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی, پورا اپنے آپ کو سوچا, اپنے بارے میں سوچا, اینڈ آئی ریئلائز ون تھنگ کہ میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے. آن اینڈ آف میں پارٹ ٹائم ایک طرح سے بزنس میں انوالو رہا تھا. میرے فادر بزنس مین تھے, ان کی ٹوبیکو کمپنی تھی, اور بیک گراؤنڈ میں پوری فیملی کے بھی پالیٹکس میں بھی تھے وہ لوگ. تو میں نے کہا کیوں نہ میں اب ڈٹرمن ہو جاؤں اس بات پہ کہ اب میں اپنا باس خود ہوں گا, کسی کے لیے کام نہیں کروں گا. اچھا, یہ ڈٹرمنیشن جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہوتی, لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ میں جو آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جب ڈٹرمن ہو جائیں, آپ ایک فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز توکل ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اب میں ایک کئی دہائیاں ہو گئیں, ڈیکیڈز ہو گئی بزنس میں اور مختلف جابس میں بھی. The main thing is not the money, main thing is not the concept, main thing is your determination to success, and success comes on when you have the confidence in you. اور سب کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ اس پاک ذات سے. اور وہ جب تک آپ کے ساتھ اس کے اوپر یقین نہ رکھیں آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے. بہت اچھا, بالکل. Very good. And of course halal comes into it and tayyib comes into it, and if you eat halal inshallah everything you do will be halal. Tamkin bhai, میں اس بارے میں تھوڑا سا حرام then obviously you know it seeps in some way. امیزنگلی بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے وہی بہتر ہیں. غلط کام کرے پیسہ آتا ہے, غلط چیز کریں نظر آتی ہے, غلط چیز کرے سب سامنے فزیکل ہوتی ہے, لیکن جو چیز نظر نہیں آتی ہم فیل نہیں کرتے. اس کی برکہ کو فیل کرنے کے لیے اگر آپ برکہ کو فیل کرنا ہے یقین مانے سمپل سی ایک ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی بزنس کرو تو اس میں منافع اتنا رکھو کہ جیسے نمک, نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. اگر آپ نے اس چیز میں ذرا سی ادھر ادھر کی تو پھر چینج ہو گئی. Salt, just enough salt. Yeah, of course. That changes the whole thing. Yes, it does, the taste, the environment. بالکل. اور جس لمحے آپ نے اس کو چینج کیا یقین مانیں کہ آپ کی تمام سائنٹیفک نالج, تمام مینجمنٹ اسکل, تمام فائنینسنگ, تمام بینکنگ, ایوری تھنگ یو نو ول go down. Beautifully said. Maybe you will be feeling I'm making big money. جی ٹھیک ہے, لیکن میں اس چیز سے You can't sleep at night. That's right. آپ نہ سو سکتے ہو نہ فیل کر سکتے ہو. میں ایک بڑی اچھی مثال اپنے والد صاحب کی دوں گا جس کی وجہ سے مجھے بہت جگہ سکسیس بھی ہوئی. جی, وہ وجہ یہ میرے والد صاحب نے ایک بات کہی تھی جب میں یہاں آ رہا تھا. میں نے کہا آپ کو فکر, تو کہنے نہیں میں نے تمہیں کبھی حرام نہیں کھلایا. اچھا اب وہ بات جو تھی یہاں میں بیٹھا تھا جیسے آپ نے مینشن کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم اور بہت سارے آپشن ایسے میرے ارد گرد تھے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کیا میں اپنے بیٹے سے کہہ سکوں گا اگر یہ رسپانسبلٹی آپ نے تھرو جنریشنز رکھ لی تو آپ نہ غلط کام میں انوالو ہوں گے نہ غلط کریں گے. تو بزنس میں ویری فیئر رہیں, ڈٹرمن رہیں, اور سب سے اہم بات اس کو سیکھیں کہ کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہاں توکل لازمی ہے لیکن توکل کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ بھی لازمی ہیں. یو مسٹ لرن. اگر آپ کوئی بھی بزنس, میرے خیال ہے پرنسپل آف بزنس ڈفرنٹ. ابھی ہم بات چیت کریں گے تو آپ کو میں ایک نہیں دو نہیں ایک ساتھ 4 5 کشتیوں کو ایک ہی چپو سے چلاتا رہا ہوں اپنی, اور ہارڈ ورک تھا, بہت محنت کرنی پڑی اور اتنے ڈفرینٹ بزنس سے کہ لیکن اس میں مین چیز جو تھی آپ سیکھیں اس کو. آپ ٹیم اپنے ارد گرد ویسی لائیں گے جیسے آپ ہیں. اگر آپ اچھے ہوں گے آپ کے ساتھ ٹیم اچھی ہوگی. اگر ٹیم آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی اور آپ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گے تو پھر آپ بھول جائیں.
It's like politics as well, you know, the top politician, and if his team around him is corrupt or whatever, then of course it reflect on him as well, and his company. So the company you keep as well as your team. Oh yes, it's every aspect of life. It is the same thing. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बोलने में अच्छा रखना है, इल्म हासिल करने वालों के दरमियान बैठो, उनसे सीखो, बिजनेस में अच्छा रखना है तो फेयर बिजनेस पीपल जो उनके साथ रहो, क्योंकि करप्ट बिजनेसमैन जो होते हैं उनके साथ बैठो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ ख़ास तौर से उस वक्त जब आप परेशानी में होते हो आप सोचते हो कि मैं भी ऐसा कर लूँ, फिर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप गलत करो, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास पैसा बहुत आता है लेकिन उसके साथ उसकी बरकत चली जाती है। बिल्कुल, आपका £1,000,000 और 100 पाउंड उसमें फ़र्क कोई नहीं रहता। बिल्कुल। And don't forget the lines are open. Oh look, just on that, lines are open. We have a caller. Assalamu alaikum. You're live on the iBiz show. Wa alaikum assalam. How is everyone doing? Alhamdulillah, very well, thank you. Brother Tamkin, I mean, the reason I'm calling is just to make a comment. I actually accidentally came onto the channel by mistake. I never knew this channel was actually being, you know, the show was being broadcasted. Oh, mashallah. But I just wanted to say this is a really brilliant show. As someone who's quite young in business, hearing the stories, the guests that you have on, this is such inspirational knowledge for us to be able to listen to some of the, you know, older statesmen who have been in business, they've tried and tested lots of things. So I just wanted to say a big thank you to you guys for putting this together. It's a really good show. Jazakallah. Really, thank you very much. Sorry, your name and where are you calling from? Sorry, so that we get a rough idea. What is your name and where are you calling from? Sorry, Imran from Buckinghamshire. Imran from Buckinghamshire. Very welcome, Imran. I hope you keep watching. Also, there's repeats, and the rest of the shows are also on YouTube and, of course, on Islam Channel Urdu. Please do go back and watch some of them. You will learn so much. And our guests, like Shahid Saab, are fantastic guests. They really do know what they're talking about, and they've been through it. Gee. I've learned more on the show than I have at university, so that speaks for itself. MashaAllah. Amazing. We really appreciate that, Imran. We call it practical education, yes. Which you will never get in any uni or in any diploma you will ever do. Right. And Imran, as you notice, it's an Urdu program, but we do a little bit English and Urdu, especially for the youngsters, you know. That's right. So we put in a bit of English as well in there. Imran, could I just request you to please put up your comments on the Facebook page? We would really appreciate that, please. Thank you, Imran. I will do, no problem. Jazakallah. Thanks for your call and thanks for the encouragement. We do the show for people like yourselves, so it's really good to hear from people like yourselves. Thank you very much. Imran raised a very important point. Very important point. The learning. I tell you, I've got 4 degrees and I've studied so many different years into business. Started from business. I heard of 3 degrees, but they are a pop group. But you have 4 degrees. I've done in business. I've done in modern economy. I've done media technology administration and also international relations. Wow! And these degrees gave me. A foundation, and the way to go forward. Yes. But the real learning was from meeting people, traveling, and interacting with people of all kind. That teaches you a lot. Thank you, Imran, for calling and making a point. Yes. इस चीज़ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा शायद साहब, I tell people कि भाई आप practical education और academic या textbook education is big difference, right? यानी कि आप ये वही वाली बात है कि भाई आप पूरी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं learn how to drive a car. आप PhD भी कर सकते हैं कि भाई how to drive a car या how to do swimming, right? मगर आप जब practically उस गाड़ी के व्हील के पीछे बैठेंगे तो आप उसके बावजूद लड़खड़ाएंगे. You know, so the practical, one day's practical knowledge, in my opinion, is better than 10 years of textbook knowledge. We cannot undermine as well the education. Education gave me the foundation, foot, the hand, and the mind to operate. How to operate, where to go, what to do, what is management is all about, how to deal with people, how to interact with people, and what kind of business, and how to learn about business, with business. So it is very important. But the thing is, practical life, as you very well said, practically is when you are dealing with them, you have to understand. Absolutely. And how you have to understand how the customer is always right. Also, the customer is always right. When you're opening a sweet shop, for example, you don't know what type of customers you're going to get or how really to interact with the customer. It only comes from experience. Oh, you have to smile. How are you? Can I help you with anything else? The personal touch.
or if you're on the till, yeah, next, you know, makes a lot of difference. Absolutely. Yes, Go the you next learn mile. all these things. To begin business, definitely a Ji. plan and a feasibility and know how to deal with your finances and everything. Ji. These come from your learning from the educational institute. But to make it practical, you have to know practical aspects of your customers and the product, different products. जी. अच्छा शाहिद साहब, आप बताएं, आपने माशाल्लाह 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बिजनेस किए हैं, जी जी. तो कुछ इफ़ यू कैन शेड लाइट ऑन कि भाई आपको क्या डिफरेंसेस लगे कल्चरल में, आपको क्या डिफरेंसेस लगे? आई मीन बेसिक प्रिंसिपल्स प्रॉब्ली रिमेन द सेम, ऑफ कोर्स नॉट प्रॉब्ली, डेफिनेटली रिमेन द सेम. Yes, huge differences. मुझे पाकिस्तान और यानी सब कॉन्टिनेंट में जब डील करते थे या देखते थे, हमारे बड़े करते थे या हम जो करते थे, it was a complete different thing. Coming over here, even in I've been to Singapore and other places, and there I learned amazing business working on the basis like if you buy a product, they will sell you on the basis like you pay right away this amount, 1 hour after this amount, and there was no door closed, it was so much expendable कि options आपके पास है, और business dealing or making money on those terms, the time was the most crucial thing कि कितने टाइम में आप कितना revenue बनाते हैं, कितनी products बेचते हैं, उसकी डीलिंग और उसका स्टाइल जो था आई कुड नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स. अच्छा. जब यूरोप में आया, यूरोप में आके यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिजनेस था इनके. अच्छा, एक और फ़र्क भी होता है, हमारे रीजन में थोड़ा सा लॉ या लीगल सिस्टम या बिजनेस एथिक्स आर डिफरेंट. ओवर हियर दे आर डिफरेंट. Similarly, when I went to Dubai, it was by accident. I ended up there for a few years. Ended up with 4 or 5 companies of my own, and different media, travel and tourism, and also hotel, restaurant as well, plus construction and real estate as well. So, वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि degrees, interaction is. There is another phase. You have to learn about the culture, how you're dealing with them. And it's complete different learning of Dubai. And learning Dubai is the one which will make you or will break you. Connections, I understand as well, are very important in Dubai, and who you know. Is that correct? Or? Oh, yes. I was talking to Talpur and I told him one phrase I created over there. जी. Dubai एक ऐसी जगह है जहाँ पे if you मच्छर को मारो तो तोप से मारो, means kill a mosquito by a cannon. The reason was impact. The reason is because over there image and your interaction depends on if you are wearing branded clothes and you're driving a big car and you are having nice watch and glasses branded everything, and perfumes are different. So they assist you on that. Achha. And then on also another factor, because being British Pakistani, I came to know, being myself very patriotic, for a very long time I never had British passport, never bothered about it. So when I was doing business, I thought, okay, being a Pakistani I'll do, and I used my Pakistani passport, and they were treating me differently for that. Achha. But because they knew me, I'm a British, so they themselves advised me, when you are a British, you are a different Pakistani. You are not the same Pakistani. Yes. So they had different opinion about them. So they undermined their. You're not maskeen anymore. Oh yes. That's if right. If you're Pakistani passport, you're maskeen. That's right. Yes. And another aspect I came to know over there, I'm talking about the culture and how you deal with them. We made a group of expats. मेरे friends से जो मेरे साथ पढ़े थे या दूसरे और रशिया से, साउथ अफ्रीका से, सब all Pakistanis. Even Europe, America, Canada. So we made a group, and they were CEOs and owners of different companies or doing their own business, big time. But they all were, from the heart, they were very strong Muslim and Pakistanis. And उधर जाके कंसर्न हमें फील हुआ उस वक्त जब हमने देखा कि हम डील करें, तो पाकिस्तानियों जैसे मुख्तलिफ डिफरेंट वहाँ के लोकल पेपर हैं, उनमें एड्स देखो, you cannot find any Pakistani requirement. Always find Filipino, Indian, or this country, this country. So when I noticed that, one day I saw an ad
by a person named Khan, or company named ऐसी था, and he asked for specifically for Pakistani. So I spoke to my friend. I called him and I asked him to call him, and he thought maybe I'm looking into job or something. I said no, I'm here to thank you. He said why? Because तुमने पाकिस्तानी को respect दी, so I'm thanking you for this reason. कि you understand these things. So उसने कहा yes of course. And अब उस सिचुएशन में जब आप वहाँ हो, आप किसी कंपनी में एंटर होंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे. आप किसी बिजनेस में भी एंटर होंगे, वहाँ किसी आप कहीं टेंडर में जाएंगे या दूसरी जगह पे जाएंगे तो दूसरी कम्युनिटीज़ आपको ब्लॉक करती हैं. अच्छा, आपका अपना एक सर्कल ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है, यू विल फाइंड योर ओन डिफरेंट सिनारियो ओवर देयर. बहुत सारे बड़ी खुशी हुई. मैं एक्सीडेंटली पाकिस्तानी यहाँ का, ही वॉज अ फ्रेंड फ्रॉम मीडिया, ही वॉज यंग presenter of a program, and I went with one of the financier from here. He was going to meet somebody. I was just a kind of a assistant to him. So I was sitting, and the guy who was looking through the windows from there, and he just recognized and just came out and hugged me and where are you and all that. I found he's the CEO of that multi-million company, and he grew up so good, and so I was so pleased. MashaAllah. And then many other I found. So the main thing is interacting with people, learning about Dubai, learning about the legislation, especially in Middle East, especially in Saudi Arabia. Completely different. I went You don't there understand for an those exhibition, and we left our stamp, here in the UK. So I went to get a stamp made from a local printer. He said, no, we can't make the stamp. That's right. You have to bring these papers, that paper, this. That's I right. said, in England, we just go to any shop and have a stamp made. No. Actually, बड़े traditional style उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें. More than apart from that, the understanding the kafil or the sponsor, how to deal with him. I would advise them, because I know this thing. I found out, because if you have a free zone license, that's a different category. To do business in non-free zone is a different thing, and you can do business internationally, but to do business within Dubai means non-free zone or other states of UAE, you have to have a different license. And the local partner, as you say, Kafil, and 51% still, is it? Or it is. Yes. But the thing is that 51%, you can nullify that. Achha. That I came to know through British businesses over here. Okay. वहाँ बड़ी अजीब horrible examples seen, like a Britisher, he was into golf business and he was selling everything, and somebody said that you bring in some kafil of big powerful kafil, you pay him huge amount, and then you'll get also big amount, big business from them, because you are into top circle. So he did it, and within few months the kafil took over his business, because he was 51%, and the trust which the Britisher had, he could not do anything. He went to the court, and there they were offering him some 1 million or 2 million, whereas the business was worth more than 50 million something. So just by not knowing the legislation, not knowing the nature of different people, it's not that all UAE or all Middle East is like that. You'll find good people. That's why in the beginning I said, if you are good, you'll come across with good people. बिल्कुल आप सही बिल्कुल you will attract the right people. That's right. So उसमें एक agreement है जो Britishers ने उनके साथ डील की है. वो agreement जो है वो आपकी जो अगर for example आप कोई sponsor लो, if he is asking you, वहाँ अच्छा by the way you can find this doing the same duty of a kafil in 2,000 dirham or 5,000 dirham up to 5 million dirham. A friend of mine went to set up a company there. We went to one person, he was asking for 100,000 dirham, and another one was saying 250,000 dirham. Wow. That's right. Yes, what they do. So that's what it depends who you go to. Yeah. And तो ये determine कैसे होता है? ये आप कैसे? Determine दुबई देखें, दुबई एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे if you are expert in IT, okay, and you are there and you will come to know that some contacts over there, they want to do some other business, but through you. So you'll go into a different direction. अच्छा, अब उसमें आपको estimate ये करना पड़ता है, मैं अगर for example construction में या real estate में ले रहा हूँ, if you want to have a company, you need to have more power. You have to be in a circle where you can have more business from there. So it's not on the merit over there. It's on the basis of who you know, as you said. So the who you know comes out of that kafil. Some people, I don't agree with that, because I had wonderful kafil. Even they are like my family friend now, and they are very big business people. And again, because
I myself was positive. I came across with these people, and even though they are big, they have got more than 20, 25 5-star hotels over there. They were till 90s. They were those who were issuing more than 90% visas from Dubai because of their food business or their vegetable business or fruit business or hotel and everything. But they were down to earth. So understanding the kafil and the requirement of yours, you have to ask people, you have to have references. They will be very polite with you in the beginning, but what happens is they will also be throat cutter. So you have to work out properly, interact with your own people, and have a contracts and everything the contract written. You can make to nullify him is before that. Maybe he'll be asking, for example, 10,000, but the moment you mention that I want to make an agreement with you that your ownership will not be anything else apart from that you are part of this for this amount, he will right away, they know, they'll never mention to you. So right away he'll go from 10 to 20,000. He says, I'll take 20,000. Because so you have to deal with them properly. So the agreement are in place. And also the most important thing is the British Chamber of Commerce, the British trade industry or the organization over here interact with your embassy, and you will come to know the right way to do business, especially in Middle East. So that's Dubai and Middle East, but then obviously you got East Africa and West Africa as well. Oh, so we're yes. doing business in Kenya is different to doing business in Nigeria or Gambia and whatever. So culturally it is huge, very different, and then each culture has subcultures depending on the business and which location you have. जी अब देखें, जब मैं कीनिया जाता हूँ, कीनिया के बिज़नेस का तरीक़ाकार इस अंदाज से है कि वहाँ पे मॉडर्न स्टाइल है, यूके के स्टाइल है उनकी. अब मैं अगर जाता हूँ युगांडा जाता हूँ, वहाँ पे उनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से है, और वो तरीका जो है आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने में मुख्तलिफ तरीके से डील करना पड़ेगा. आप सूडान जाएँ, सूडान अब ओपन अप हो रहा है, जैसे साउथ सूडान ओपन अप हो रहा है, वॉर जोन भी थे, वहाँ एम्बार्गोज भी थी. अब उन जगहों पे भी वही तरीका है, जैसे आपको वहाँ पे भी कफील या वहाँ का लोकल रखना पड़ता है बिजनेस में. वॉर लॉर्ड्स भी होते हैं स्टिल मे बी. वो ये जब चीज़ें मैं अभी रिसेंटली लास्ट विजिट में रहा था, वो वॉर लॉर्ड्स के एरिया यानी जुबा में था. मैं दुनिया का मेरा ख्याल है सबसे बदतरीन एयरपोर्ट मैंने देखा, जहाँ पे कुर्सियाँ भी टूटी हुई थी, ईंटों पे रखे हुए थे, ये हाल था. अगर एयरप्लेन्स भी लीक हो रहे हैं, कारपेट से सजाए हुए हैं. जी और उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता नहीं क्या वॉर जोन है, बड़ी वार्निंग सी सब कुछ था, लेकिन वहाँ जब मैं गया देखा they were very good people, very friendly people. Again, how you deal with them, how you respect them, how you come across, how your heart is feeling. How do you deal with them? I respect everyone. The thing is, मैं उसको बात ये कि मुझसे कमतर कोई नहीं. ये हमारी हज़रत मूसा की बात है कि उनको अल्लाह ताला ने कहा था अपने से कमतर ले आओ. Humility. तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं ला सकता, मेरे से कमतर कोई नहीं. I am zero, you are great. Of course, always respect. That's the thing. देखिए ना, हमारे रिलीजन में भी है. When you do the सजदा, सजदा करते ना, तो आपने सबमिट कर दिया उस ज़ात को. जो एरोगेंस होते हैं जैसे शैतान की तरह, इब्लीस की तरह, वो यूँ रहते हैं हमेशा ऊँचे. अगर आपने एरोगेंस दिखाई किसी को अंडर, आपको नहीं पता कि वो आपको किस बेनिफिट में किस तरह से क्या दुआ दे आपको. और एक और चीज़ जो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस में, वो ये है कि जब आप बिज़नेस करें तो आप याद रखें कि आप बिज़नेस जो करें इसलिए नहीं करें कि आप कुछ कमाने जा रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट बोर्न फॉर डॉलर्स और पाउंड और समथिंग. मे बी यू आर गोइंग देयर ओनली. एक रोज़ मैं बैठा बात कर रहा था, किसी ने यही बात की मुझसे पूछी, इसलिए मुझे याद है. तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे इसमें से वो जो आदमी बैठा हुआ है शायद उसके घर में रोटी जा रही है, उसके पर्पज़ के लिए कंप्लीट सब चीज़ें सेटअप हुई हैं. एग्जैक्टली. तो अब उस चीज़ को आप जहन में रखेंगे अगर कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है कि किसकी वजह से कहाँ रिस्क, आप किसका वसीला बन रहे हैं रिस्क के लिए, तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है. बिल्कुल. अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोकल पार्टनर्स ढूंढना जब भी आप जा रहे हैं. ये आपने ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑब्वियसली यहाँ की जो वो हैं वो दे कैन पुट यू इन टच. एंड माशाल्लाह कल भी टेरेसा मे वाज टॉकिंग अबाउट वो लॉर्ड मेयर की स्पीच के अंदर कि भाई माशाल्लाह ब्रिटिश बिजनेस इज़ स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट. यहाँ का हमारी जो ब्रांडिंग है, तो यहाँ से जब आप जा रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप जब अरबिस्तान या यूएई अगर आप जा रहे हैं वहाँ से आप डील करें एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी इज़ डिफरेंट दैन बीइंग अ पाकिस्तानी एंड डीलिंग विद देम. तो लोकल जब आप पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट दैट?
دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے اٹس اے سیم تھنگ ایز وین یو آر ہیئر اینڈ یو نیڈ اے پراپرٹی فار رینٹ اور بائنگ. آپ کیسے پوچھتے ہیں؟ اپنے قریبی لوگوں سے پوچھتے ہیں, دوستوں سے پوچھتے ہیں, پھر اس کے لحاظ سے ایلوکیشن ہوتی ہے, رہتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بزنس جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کسی نہ کسی ایسے آدمی سے بات کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو مدد مل سکے. یور سرکل آف انفلوئنس, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ کے پاس سلیکشن آتا ہے کہ بھئی ان کے پاس بھی ایک تھا. آپ کو بڑی بڑی سٹوریز ملیں گی, بڑی بڑی لوگ باتیں بتائیں گے, ایسے ہے, یہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, لیکن آپ کا ایک اپنا ہوتا ہے. تو ڈو ناٹ جج آن دا بیسس کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, جج آن دا بیسس کہ ہاؤ یو کین ڈیل. پارٹنر سے ملیں, اس سے بات چیت کریں, پہلی چیز رکھ لیں کہ ہاں دس از این ایکٹ نارمل جو ہوتی ہے. تو اس سے امپریس ہونے کے بجائے اس کا یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں وہ آپ سے ڈیل کیسے کر رہا ہے. ہی ول ناٹ بی پارٹیسپیٹنگ ان یور بزنس. وہ آپ کو وعدے کرے گا. فار ایگزامپل اف یو آر انٹو آفس اسٹیشنری بزنس, ہی ول سے کہ میرے پاس 15 کمپنی اور ہیں, 25 کمپنی اور ہیں, because you're not knowing کہ he is a sponsor of 130. I know somebody who was a sponsor of 300 companies. So he'll offer you کہ I know I'm the partner in this, but he has got no role in those companies. تو آپ اس سے وہ لوکیشن اس کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کو بزنس دے گا. بات یہ ہے کہ وہ آپ سے کتنے کم پیسے پہ, کتنی کم انٹرفیئرنس کے ساتھ. انٹرفیئرنس بہت امپورٹنٹ ہے. جس لمحے آپ نے اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کو امپلائیز رکھنے پڑتے ہیں, ان کے ویزاز نکلوانے پڑتے ہیں, آپ کو پراپرٹی لینی پڑتی ہے, اس کا ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں چیک کا سسٹم ہے. چیک کا اتنا ڈینجرس سسٹم ہے کہ میرے ایک دوست نے, ہی واز موونگ ٹو جاپان ان کار بزنس, اس نے ایک چیک دیا کسی کو 200 درہم کا, ایون اسمال اماؤنٹ. اس نے چیک دیا اس آدمی سے, اس نے کہا کہ ایسا کرو کیش لے لو, چیک نہیں جمع کرانا. بیکاز اکاؤنٹ سسٹم میں چیک پڑا تھا, انہوں نے اس کے جانے کے بعد جمع کر دیا. وہ کیونکہ اکاؤنٹ بند کر چکا تھا, باؤنس ہو گیا. ہی کیم بیک نیکسٹ منتھ فار سم ریزن ٹو فائنلائز سم پیپر. ایٹ دا ایئرپورٹ ہی واز اسٹاپ اینڈ ہی واز کیپٹ دیئر فار 4 hours. اور اس کے بعد پھر اس کو نیکسٹ ڈے اس کو باقاعدہ لوکل پولیس اسٹیشن کے ذریعے کورٹ جانا پڑا. وہاں جا کے اس کے اوپر ڈیلے ہونے کی وجہ سے فائن بھی ہوا, اور پھر اس نے اس کو کلیئر بھی کیا جبکہ اس کی کوئی مسٹیک نہیں تھی. تو نیور کمپرومائز آن دوز تھنگس. لوگوں کو ابھی جو کلیپس ہوا تھا وہاں پہ, اس میں لوگ گاڑیاں چھوڑ کے, سب چیزیں چھوڑ کے بڑے برے حال میں, بڑی پریشانی ہوتی ہے. جی ہاں, اور اس میں وہی ہو یو نو یو ول کم آؤٹ, اینڈ اف یو ڈونٹ نو اینی باڈی یو ول بی ان پرابلم. لیکن ایک اچھی چیز یہ کہ بینگ برٹش آلویز, مجھے میرا ایک کفیل تھا, پولیس کا تھا, سینئر کرنل, اس نے کہا کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے پاکستانی برٹش کو پرابلم ہو جائے تو وی ہیو ٹو کنسلٹ ہیڈ آفس, دین وی کین ٹچ. باقی لوگوں تو ہم بغیر پوچھے اٹھاتے. So you have to be careful. So we have a caller. Assalamu alaikum caller. What's your name and where you calling from? You're live on Islam Channel Urdu. ہاں جی, وعلیکم السلام. تمکین بھائی اور فیصل بھائی اور شیخ خان صاحب, الحمدللہ گریٹ نائٹ پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا. Thank you very much, sir. میں گلاسگو سے بات کر رہا ہوں, پر میں اکاؤنٹنٹ کے گلاسگو سے. میں انسان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسہ بھی ہو, آئیڈیا بھی ہو, چاہے دبئی میں ہو یا سنگاپور میں ہو, کاروبار کر رہے ہیں کفیلوں کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ, برٹش گورنمنٹ کے ساتھ, ان میں کچھ نہ کچھ تو دقت آتی ہے جب آپ نیا بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ انسان نے اپنا حوصلہ اور اپنا جذبات قابو میں کیسے رکھا اور بلند کیسے رکھا فیسنگ آل دی ایٹراسٹیز. بہت میرا خیال ہے ہم نے شروع میں اس کے اوپر ہلکا سا. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سوال بھی کیا. اور ایک بزنس مین اور جو ان کی فیلڈ سے مجھے لگتا ہے پروفیشنل آدمی ہے. بالکل پروفیشنل اکاؤنٹنٹ, ون آف دی بگ ونز ان گلاسگو ماشاء اللہ, خالد جوید صاحب. جی خالد, ریزن دیکھیں, ایک اکاؤنٹنٹ جو ہی نوز فیگر, آپ جب پرابلم میں جب ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں جی, تو آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کون ہوتی ہے؟ وہ آپ خود ہوتے ہیں. اف یو گیٹ انٹو ڈپریشن, اف یو لوز یور کانفیڈنس, تو ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پرابلم آ رہی ہیں, ریسٹرکشن آتی ہیں, ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کو یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ آپ کا دین سکھاتا ہے آپ کو جی, اور وہ توکل ہے. آپ جس وقت بھی دیکھیں, میں بات ہو رہی تھی, آپ جب بھی کوئی چیز اسٹارٹ کریں, اگر آپ اللہ کے نام سے نہیں کریں گے, آپ اللہ کے استخارہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ استخارہ جو آج کل بیچتے پھر رہے ہیں, وہ نہیں. اللہ کا استخارہ جو ہے وہ یہ کہ آپ جب عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ میں اس چیز کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو مجھے راہ دکھا اور مجھے راستہ دے
تاکہ میں حلال کمائی کما سکوں. ٹھیک ہے, جب آپ یہ چیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا اس سے بڑا گارجین کون ہے؟ پھر کون سا بزنس ڈاؤن, کون سا بزنس اپ, وہ آپ کے ساتھ ہے. اگر اس نے آپ کو 1 پاؤنڈ دینا ہے, 1 ملین پاؤنڈ دینا ہے, وہ سب آپ کے راستے میں. اور آپ کو یہ رکھنا ہے کہ یہ 1 ملین جو اس نے دیا ہے, یہ اس نے دیا ہے تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور 1 ملین دیا ہے تو آپ کو یہ بھی رکھنا ہے کہ اب اس نے مجھے ذمہ داری بھی دے دی کہ مجھے صدقہ بھی دینا ہے, خیرات بھی دینی ہے, اور مجھے شکر بھی کرنا ہے. تو یہ اگر یہ جو ان کا سوال تھا اس کا جواب, صرف شکر کریں کسی بھی حال میں ہو. یہ میری سانس آ رہی ہے, میں شکر کر دوں, اس کا جو کس قیمت پہ میں شکر نہ کروں. اور بزنس میں بھی ہے یہ آپ نے بہت اچھا بولا. شاہد صاحب, میں ایکچولی اس پہ ایک چیز میں نے ایک پریکٹس شروع کی کافی, اب تو تقریباً سال, سوا سال, 1.5 سال ہو گیا تقریباً. فجر کے وقت, کافی دفعہ ناظرین کو بھی یہ بتا چکا ہوں, فجر کے وقت, فجر کی جو ہے فرض کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ میں گائیڈنس کے پڑھتا ہوں. رائٹ. اور میں کافی لوگ جو ہے وہ میرا تھوڑا سا طریقہ ڈفرینٹ ہے. کافی لوگ دعا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد, میں دعا کرتا ہوں اپنی نیت میں. تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, تو مجھے آج پورے دن ہر چیز میں تو مجھے گائیڈ کر. ہر ایک لفظ جو میرے منہ سے نکلے, ہر ایک فون کال جو میں کروں, ہر ایک میٹنگ جو میری ہو, میری اور میرے آفس والوں کی حلال روزی, ترقی, جو تو صحیح سمجھے تیری ترقی, ہماری ترقی ہمیں $1 ملین بنانا ہے. اینڈ دین فرام مائی پوائنٹ آف ویو میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر ٹینشن کرنے کا ضروری وہی نہیں ہے, فائدہ نہیں. میری اب صحیح بات ہو رہی تھی. دیکھیں, دنیا میں آپ ہی کام نہیں کر رہے. ایک بی جو ہے اس کو کتنی تنخواہ یا کتنا ملین بزنس مل رہا ہے یا کتنے پیسے مل رہے ہیں, لیکن کر رہی. آپ کا فرض جو ہے وہ یہ, جو فرض ہے وہ نہ پاؤنڈ کمانا ہے نہ ڈالر کمانا ہے. فرض آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تاکہ آپ اگر کام کریں اس سے جو رسک آئے, اس رسک کو لوگوں میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھتی جائے گی. جتنی بڑھتی جائے گی اس کو یہ نہ کریں کہ سیو کر دیں اور سوچیں کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. اس نے ذمہ داری دی ہے, لوگوں سے شیئر کریں, لوگوں کے لیے بہتری کریں, چاہے آپ مسکرا کے کریں, چاہے اچھی بات کر کے کریں, کسی کو صلاح دے کے کریں, چاہے اس کی فائنینشیل ہیلپ کر کے دیں, چاہے قرض حسنہ دیں. کسی بھی طریقے سے کریں گے آپ کی اس کی برکت جو آئے گی وہ اصل پروفٹ ہے. بیوٹیفل. باقی کچھ پروفٹ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. On that one, on a bee, آپ کو پتہ ہے, if a bee was to make 1 pound of honey, it would have to visit over 350 flowers, so million, 350 million flowers, a bee to make 1 pound of honey. And کیڑے مکوڑے کو بھی کھانا ملتا ہے, ایک ایک برڈ کو ملتا ہے, ایک اللہ رزق دینے والا. سو جسٹ ریممبر دیٹ. بالکل بالکل. آپ دیکھیں قرآن پاک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, چاہے چیونٹی ہو, چاہے بی ہو, چاہے مکڑی ہو یا اور کچھ جانور, ان کے ذریعے ہم کو جو چیز سکھائی ہے وہ سیکھیں. آپ اپنا فرض سمجھیں, کبھی گیو اپ نہ کریں. گیو اپ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس لیے نہیں کہ صرف آپ کو جب پیسہ ملے گا تو کام کرو, کرتے رہیں, انوالو رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار نہ کر رہے ہو لیکن انسانیت کے لیے کر رہے ہو, والنٹیئر ہو جائیں. لیکن اپنے آپ کو, آپ بات کی ہے, آپ نے جو بات بتائی نا, میں آیا آپ کے چہرے پہ میں نے رونق دیکھی, اس کا جواب آپ نے دے دیا. کیوں ہے؟ اللہ آپ کے اوپر, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے مل کے خوشی ہو رہی ہے, بات کرے خوشی ہو رہی ہے, اس لیے کہ آپ کے اندر گڈنس, اچھائی ہے, بلیسنگ ہے. وہ بلیسنگ جب آتی ہے تو پھر بزنس بھی آتا ہے, لوگ بھی بزنس کرتے ہیں. بہت اچھا, بالکل اچھا, بہت اچھا بولا. اچھا, اس چیز پہ میں بولتا ہوں ایک چیز, میں کہتا ہوں گیٹ ان سنک وتھ یور سیلف. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ ایک چیز سوچ رہا ہے, آپ کا دل دوسری چیز سوچ رہا ہے, آپ کی جو جس کو آپ نے توکل والی بات کہی, اور آپ خود ایک, آپ کا جو ایک تھرڈ جو ایک جو پرسونا جو سول ہوتا ہے وہ ایک تیسری چیز سوچ رہا ہے. بائی دا ٹائم یو آر انٹریکٹنگ وتھ سمبڈی, آپ کے منہ سے ایک چوتھی چیز باہر نکل رہی ہے. سو یو آر ناٹ ان سنک وتھ یور سیلف. اور یہ سنک جو ہے یہ ضروری چیز ہے ان دا سینس کہ بھائی یہ آپ کو توکل سے ہی آتی ہے. اور دوسری بات یہ, ہمارے جو اسلام میں کہتے ہیں نا کہ بھائی دیر از نو سچ تھنگ ایز گیٹنگ ڈسپیئر, یا وہ جو ہے نا ڈپریشن یا پریشانی, اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں. اور اگین اگرچہ کہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ بھئی یہ کیسے نہیں ہے, وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیا اور آپ نے جو ہے نا ایک توکل 100% رکھا ہے تو آپ پریشان ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہی سب کچھ ہے, اسی لیے آپ ہیں. جی اب اس میں ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ جو آپ جو ہم نے جس کے اوپر آپ نے انڈیکیٹ کیا, آپ میں چنگیز خان کا واقعہ تھا. when he came to invade بغداد, تو اس نے سب سے پہلے وہ بھیجتا تھا لوگوں کو
बहुत ज़ीरक आदमी था, बहुत नॉलेज रखता था। उसने अपने आदमी भेजे एक मार्केट में और उनसे कहा कि जाके शॉपिंग करके ला। वो वहाँ गए, उनको नहीं पता कि उसके जहन में क्या है। उसने जाके एक बड़ी गुड वेयर हाउस से सामान ख़रीदा। उसने उससे चीनी खरीदी, चीनी के साथ उसने कहा अच्छा मुझे आटा भी दे दो। तो एकदम से उसने मालिक था उसका, उसने जाके देखा आटा के नहीं, आटा मेरा सही नहीं, दूसरे से ले लो, दूसरे से आटा। इस तरह से करते करते वो हर शॉप से लेना पड़ा उन्हें, किसी एक नहीं, जबकि सब के सब बेच रहे थे। जब वो वापस आए तो सोच में पड़ गए चंगे साहब। उसने कहा कि नहीं, यहाँ हमला नहीं करो, क्योंकि ये लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं और यूनाइट हैं और यूनाइटेड, और उसकी वजह से उसको खौफ आया कि इनको हम बीट नहीं कर सकते। आज के दौर में ये चीज़ नहीं है। मेरे पास अगर मैं स्टेशनरी बेच रहा हूँ तो मैं आपको कंप्यूटर भी बेच दूंगा, गाड़ी भी बेच दूंगा, जो चीज़ जिसमें भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरा आज का जितना है वो किस अंदाज से रखूँ, कितना कमाना है और उसको कैसे नमक के बराबर वाली जो बात है प्रॉफिट रख के, दैट थिंग अगर आपने रख ली तो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। और इस चीज़ को याद रखें कि सब कारोबार आपके लिए नहीं है और सब पैसा आपके लिए नहीं है। You are the custodians, you're the caretaker of it. It's not your money. So we'll 30 seconds and then we're going to a break. So let's have just one last thing. मैं ये कहने लगा था कि हमारा जो नज़रिया है, अगर हम लोग अपने नज़रिए को इस तरीके, जो कि हमारा इस्लाम ही सिखाता है हमें, कि हम हमारे जितने क्लाइंट्स हैं अगर हम लोग उनको इस तरीके से डील करें कि भाई ये मैं एक चीज़ अपने फैमिली मेम्बर को बेच रहा हूँ या अपने एक अजीज़ दोस्त को बेच रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे पता है देयर कैन बी कम बैक्स एज वेल, राइट? देयर इज़ नो रीज़न हाउ यू कैन गो रॉन्ग. Well, I'm going to go to a break, unfortunately. Thank you very much. We're looking at doing business and cultural differences with Shahid Khan Sahab, who's done business all over the world. And mashallah, we'll be back after the break. Keep watching the iBiz show. See you on the other side. And welcome back to the iBiz show on Sky, Virgin Media, on the web and also Facebook Live. As you know, we've got a fantastic guest for you today, Shahid Khan Sahab, who's a serial entrepreneur, a journalist, and he really likes politics as well. And today we're discussing business with him, worldwide business, cultural differences in doing business. So I hope you've been enjoying the show, and let's go back. And Faisal, we got some really good questions, and some during the break we were talking about a few examples. Absolutely, yes. Absolutely. More than questions, वो आपने जो 2-3 examples दी German और Japanese businesses की, तो those are quite interesting. Please बताएंगे हमारे नाज़रीन को. जी, एक्चुअली मेरा बिज़नेस जो है, मैं जिस कंपनी का CEO हूँ फॉर ईस्ट अफ्रीका, इस द प्रोडक्ट विच इज़ हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीन, दे आर मेड इन जर्मनी. Also, they have got the manufacturing in France as well. So I do deal with them. Recently, I've been there as well. So dealing of business is very different, even between them and us here in Britain. Sandwich between German and French. Exactly. French, I understand, are very laid back and not so, good in business. Yeah. I don't know. This is my the owners of this machines. They are originally German. But they have got the basis of their manufacturing are in also in Switzerland, in France as well. So their approach is very different. I went to the factory, and the amazing thing I found, because they are big machines. I wish if I could have given you the pictures you can show. And the excavators they were making, and I went into the factory, and from 1 to n bit. It was all being doing in the one, and amazing. In Germany or in France? In Germany. In Germany. And I found they were doing by hand mostly. In this age, and the product, the strength in their steel which they were creating was layer of different steels, and all those things, still the same technology they used 50 years back. Wow. And the main thing which shocked me was, in this technology age, वो लोग हाथ से जिस अंदाज से काम कर रहे थे, manual work was more than anything else. Huge. मेरा ख्याल है कि I walked through. It took me more than almost like 45 minutes to complete the one phase of their where they were making those different parts. So अच्छा, उनकी डीलिंग या उनकी बातचीत या उनका बिहेवियर, इवन व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट, हम लोग लंच पे गए, वहाँ पे
main thing ये थी कि I could not see who is CEO, who is president, who is the general manager, who is the worker. They all were sitting in the same place, talking nicely and very. Everybody was greeting. Everybody was very good. कोई hierarchy, कोई layers नहीं थी. कुछ नहीं. And they were the most amazing difference I found over there, which I'd never seen any other places. The way they were working manually and to create these amazing machines. Okay? और उसमें it was very hard. Though they were using new technology as well. Some of the which they were using computers. Love and affection and care, so they would last. On that note, love and affection, we have a caller. Assalamu alaikum, caller. You're live on the iBiz show on Islam Channel Urdu. Assalamu alaikum. Khan from Glasgow again. Wa alaikum assalam, sir. Very informative one. My question is in two parts. Firstly, when you're in business, a lot of people end up throwing stones in your way. With those stones, you can either build a wall or you can facilitate a bridge. That's right. And to facilitate a bridge, throw it back. That's the third option. That's the best option actually. Ji sir, depends what you use it for. Ji. کہ یہ جو باہر کاروبار کرتے we do business outside, we need a level of understanding of each other in order to facilitate and cooperate and collaborate in business. جی. یہ بتائیے کہ how can we learn this آج کل میں انہوں نے کیسے کیا to learn and understand اور ان سے cooperate کیسے کیا اور collaboration کیسے کی. Very good. Collaboration is a key thing because I shouldn't say this, but we don't collaborate as much as we should. Yes. I think that's but just like as we should. Just like and leg pulling as well. We do a lot of leg pulling. Yeah. But the amazing thing is when you go back home, you find that you talk about your neighbors differently, but you work with them here. If you go to, for example, UAE or Middle East, you will work with not one or two. You work with Egyptians, you work with Palestinians, you work with Lebanese, you will work with Filipinos, you will work with Indians and Bengalis and Pakistanis and all those in one company. So and you have to work with them. You have to. Of course. اچھا ان کا جو سوال ہے how to interact, main thing دیکھیں آپ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ being yourself آپ جو ہیں اپنی فیملی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس کنٹری سے گئے ہیں اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں وہاں پہ جب جاتا ہوں تو میں وہاں پہ صرف یہ نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا کہ میں برٹشرز ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں. میں جو کچھ کروں گا وہ پہلا جملہ ہوگا. دیکھیں آپ, میں یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں لوگ اگر آپ کی داڑھی ہے, آپ حجاب پہنے ہیں یا کچھ ہے, آپ کوئی چیز غلط کریں گے, دوسرا آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ مسلم. آپ جب وہاں پہ ہیں, اب میں اگر کچھ کر رہا ہوں, بلیو کریں مجھے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے آ کے لوگوں نے پوچھا ہے آر یو ریئلی پاکستانی. وہی تو الحمد للہ what you're saying, what you're doing is completely different. I said no, they all are like that. I don't know who you mix with. میں وہی ہوں. میرے پاکستانی میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے جیسے ہی آپ کے جیسے ہیں. اب میں تمکین سے میری مطلب I think from many years we know, and the main reason was he was so nice, so humble and all that, you know, that makes me friend. تو اسی میں بات یہ کہ جب آپ نے آپ کو یہ رسپانسبل سمجھ لے. میں اب جب میں وہاں جاؤں میں سوچوں کہ نہیں میں ہر چیز بھول جاؤں, نہ پاسپورٹ دکھاؤں نہ کچھ ہو, لیکن انہیں پتہ ہے کہ میں کس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا بیہیویئر کیا ہے. Be humble all the time and respectful to everyone. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے جو بزنس پارٹنر ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے بیٹے یا بچوں کو جو بھی ہیں یا کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں تو وہ کہیں اور جاتی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں وہ بڑے, اور آپ کی یہی پریکٹس ان پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود دیم, ہاؤ یو ٹاکنگ ٹو دیم. If somebody is wrong, how you dealing with that? If somebody is good to you, how you dealing with that? تو اس میں مین چیز جو ہے, اگر آپ کے اندر لالچ نہیں ہوگی, آپ کے اندر اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوگا, تو وہ نہ صرف آپ انویسٹ کر رہے ہو کہ اپنے بزنس کسٹمر کے لیے, اپنے بچوں میں بھی دونوں جگہ پہ بیلنس ہوتی ہو. And they copy and they learn. I'm talking about children now. You see, you know, if you are smoking, then the child will also get a pen or something and be smoking. If you're taking drugs, alcohol, so the child. But if you're doing prayers and namaz, you're going to the masjid, you're reading good things, doing good work, then you attract that sort of thing as well. This is what you're learning. پھر کے وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی, get in sync with yourself. اگر آپ کی ایک سنگل آئیڈینٹی ہے, رائٹ, اگر آپ دوگلے نہیں ہیں کہ بھائی بچوں کے ساتھ ایک طریقے سے, بزنس میں دوسرے طریقے سے, اپنے اسٹاف میں تیسرے طریقے سے, اپنے
फ्रेंड्स के अंदर जो है ना वो आपने अपनी एक पांचवी किस्म की आइडेंटिटी रखी हुई है और बहुत लोग करते हैं इस ना तरीके से। करते हैं, यस तो इसमें सबसे बड़ी बुरी बात जो होती है कि आप टू फेस ना हो, गीबत ना करो, उसके सामने जो बात करो उसकी तरह से दूसरी बात करो, ये बात आती है। और अमेजिंग मैंने फाउंड किया है कि बिज़नेस के अंदर आपके ये बिहेवियर जो है वो इट मेक्स योर कस्टमर टू बिकम अ फ्रेंड and regular customer. Yes. Because they are looking at you how you're dealing with you. बिल्कुल सही कह रहे हैं, that's right. And you know, as I say, akhlaq is very interesting, how you deal with your family, with your customer, and everyone you should treat equally. And of course, on that note, and as usual, we have run out of time. So everyone, thank you very much for watching the iBiz show with our guest. Thank you very much, Shahid Khan Saab. Pleasure having you. Inshallah, see you next week, Tuesday, 6:30, same time, same place. Jazakallah khair for watching the iBiz show.